na nimepata mgeni wangu sasa hivi ameweza kufika. Sijui kama umeweza kuona katika mitandao ya kijamii, tumeweza kupost kwa all our socials. Rix Onyango, how are you? Very fine, very happy. I like that about you, by the way. The last time nilikupigia you said, hi, how are you? I'm happy. I'm like, wow. Unajua siku hizi ni ngumu kupata mtu anakuambia I'm happy. Yeah, najua. Kipindi hiki? Yeah. Ngumu sana. Najua. Okay. Rix Onyango, story yako ni gani? Ina story nyingi sana. Kwanza kabisa, haujaficha katika mitandao ya kijamii ukisema kwamba uliweza kupitia tukio la kusikitisha, kwamba uliweza kulawitiwa once upon a time. How was that? And I'm very sorry. At the time ikifanyika siko najua ni jambo ambalo ati ni tendo la kunidhulumu kwa sababu nilikuwa mdogo sana. Uko na umri gani? Umri kwa miaka 20, lakini kuna mambo mengi sana siko nayajua. It was until miaka 10 baadaye when I was going through therapy ndo ikanijia kwamba kuna kitu kilifanyika kule nyuma hakikuwa sawa. Unaona? Na mara nyingi tukiongelea kuhusu sexual abuse tunafikiria mtu alikushika mali vibaya kwa nguvu, ikawa ujiwezi ama vipi, lakini hiyo si ukweli. Unaona? Na I think kwa maisha yangu hiyo ndo jambo ambalo najaribu kueducate watu kwamba kuna jisiwa, si lazima mtu atumie nguvu nyingi. Sangine mtu anatumia nguvu zake za kiakili, saikolojia, sangine ni pesa, sangine ni kukuhadaa. Unasikia kama sangine wanaume wanaekewa mchele kwa klabu, na unafanyiwa mambo kule, ukiamka ujui nini ilifanyika. So mambo mingi tu. Kwa hivyo mimi nilikuwa nyumbani, nilikuwa na miaka umri 20, I was doing my form 5 and 6, nilikuwa kule Uganda. Lakini huu wakati tulikuwa nyumbani holiday ya December mwaka 2008, right? So Januari ilipofika, mfumo wa Uganda ilikuwa mkifunga shule November, mnakaa nyumbani miezi 2. Okay. Kwa hivyo December na Januari tulikuwa nyumbani. Kwa hivyo Januari Kenya watu wakirudi shuleni, mimi nilikuwa nyumbani. Sasa unaishi kipindi hiki mnaishi Uganda? Tunaishi Nairobi, tunaishi Nairobi, Kenya. Okay. So but sasa nilikuwa nyumbani kwa sababu ya holiday, alafu tukifungua shule na safiri narudi Kampala. Wewe ni mtoto ngapi, Rix? Wa kwanza. Okay. Mko ngapi? Tuko 3. Okay. Yeah, so kipindi kile my siblings walikuwa shule, they were in primary school, alafu wazazi wangu wote wawili ni walimu. Kwa hivyo hiyo Januari ikiwadia wanarudi kufunza kazini. So tulikuwa nyumbani na kijakazi. Na huyu kijakazi alikuwa mgeni, alikuwa ndo amekuja tu hiyo December kama wiki 3 iliyopita at the time. Right? Kwa hivyo ni mtu sikuwa tumezoeana sana, sikuwa ninamjua. Alafu mimi mwenyewe ni mtu nimenyamaza, huwa siongei mambo mengi na watu ambao hatujazoeana nao. So katika zile harakati nyumbani nilikuwa sikai sana, natoka home naenda kujumuika na marafiki zangu ambao tulikuwa tunasoma nao Uganda kwa sababu wao pekee ndio walikuwa nyumbani. Narudi nyumbani kama saa 9 hivi nini. So siku moja Januari, I think kama wiki ya pili hivi, nikarudi home, nikapata kijakazi amepika chai ya saa 10. Mimi nikadhani tu ni kama kawaida, chai ya jioni nini, tukakaa pale tukaongea. Siku kama 3 baadaye, alikuwa mwanamke. Okay. So mara nyingi ilikuwa hakuwa anapika hiyo chai ya saa 10. Kwa hivyo ndio maana ilinishangaza, kuna chai leo nini. So kama siku 3 baadaye nikarudi, nikapata hiyo siku amepika chai na mandazi. Na hizo mandazi alikuwa amezifanya ziko zile heart shape. Unajua? Na kusema kweli zilikuwa tamu. Unaona? So nimekaa sebuleni pale naangalia TV, muziki jioni nini, alafu hiyo siku kuna venye alikuwa amevaa yenye haikuwa desturi yake kidogo, it was a bit revealing. Unaona? Mimi hata sikuifikiria kwa sababu huyu ni mtu wa nyumbani, sijamjua hivyo, so it was not in my head, you know. So ndio
kidogo naona alikuwa kwa umri sawia na wewe ama kidogo? Alikuwa kidogo mkubwa wangu, labda nikiwa miaka 20, labda alikuwa 25 26 hapo. Lakini alikuwa amekomaa kivyake, way much kunishinda, na mia ya mambo sikuwa najua hata. So kidogo naona nimekaa pale na kunywa chai, naona ni kama anajaribu kunisongea. Naona so mimi akili yangu haiko kwake, though ninamuona ni kama anajaribu kunisongea, naangalia TV na kunywa chai pole pole. Ikafika mahali amenifikia karibu, anataka kunilisha ndazi. Unaona? So mimi ninashanga, okay, nini inaendelea? Unaona? Sijui alikuwa nadhani ana hope labda nimfikirie hivyo. Unaona? But akili yangu iko hapo. So sikuwa naelewa nini inaendelea. Unaona? Pale nyumbani tulikuwa nimezoesha na vurugu sana. Wazazi wangu walikuwa wanapigana, babangu pia alikuwa very violent towards me. So nilikuwa nimezoea kwa hiyo hali ya ninajidefend mara nyingi sana. So mara mingi tukio kama hilo likifanyika and I feel kama niko under threat, mwili wangu una freeze. Unaona, akili yangu tu ina freeze, na shindwa sasa nifanye nini kutoka hapa. So kwa sababu babangu alikuwa na nguvu nyingi kunishinda, mara mingi kwa akili yangu, mtu mwenye ako na nguvu nyingi kukushinda akija kwako kukudhuluma ama kukuvurugu, mwili wangu unasimama. Unaona? So msichana akaja, naona anajaribu kunilisha, akili yangu ikaenda into freeze mode. So niko tu naangalia, najaribu kukula hivi. Hujazoea kwanza hii mapenzi? Sijazoea. At the time, did you have a girlfriend? I didn't. I had dated before, but 20-year-old, you're so young. There's so many things you don't know, right? But then our world assumes just because you're 20 years old, kuna mambo mengi sana unafaa kunajua. But kuna mengi sana ambayo hujui, unaona? So lakini how did you feel? Ulishtuka? Confused. I was very confused. I didn't know what was going on, right? Because hatujuani hivyo. Kidogo we bado ni mgeni kwetu, huwa tuongei sana, kwa hivyo you know, you don't understand. So I think kwa akili yake alidhani labda venye nimetulia, maybe I was riding along with what she wanted. And from what I saw, it's like she wanted me to have sex with her. Hatukuwa tumeongelea hilo jambo. And I think maybe alikuwa akiniangalia pale nyumbani, na mimi hata sikuwa nashughulika naye sana. So hiyo siku alikuwa ameamua itafanyika, unaona. So alivoni lisha lile ndazi, nikajaribu kula, naona tena ananitilia chai nini, kidogo akaniamsha, akaniweka pale kwenye meza, anajaribu kuni seduce nini. So you're very confused at that time, kwa sababu clearly akili yangu ninaona yenyewe this is a sexual act already that is happening. In my culture, in my surrounding, it's supposed to be a good thing, right? Sex and all that. But I don't feel like I understand what's going on. Yeah. Had you done it before? No, I had never had sex before. Okay. Or at least consensual sex for that matter. So kwa sababu ya ule your body being your body, I still got aroused, right? And I really still did not I couldn't tell you I know what I'm doing, I know what's going on. So bila hata kuniongelesha, sasa ni jioni, saa jioni, saa 10. Okay. Wazazi wajarudi nyumbani kwa sababu walikuwa narudi. So kila mtu bado tuko wawili pekee nyumbani. So akani vuruta kwenye bedroom, alafu you know kitendo hicho kikafanyika. So huyo wakati I withdrew kwa sababu nilikuwa nimeshtuka. Kulikuwa na kinga? Hakukuwa na kinga. And it was happening so fast. Nikisema kama story inafanyika kama ni kitu ndefu, it happened so fast, you know. So mimi kwa vile nilikuwa nimeshtuka, nikatoka nikamwambia hii kitu mimi siwezi fanya hii kitu, na I just sijui nini inaendelea hapa. Akaanza kuntukana, wewe mwanaume na gani wewe, unapewa na utaki, sijui mambo mengi tu pale. Mimi nikatoka nje kupunga hewa, nikaenda nikatembea. So you know, at the time sikuongea na mtu about what happened. Then kitu kama wiki moja baadaye
msichana akaanza kutapika kwa nyumba. Akaanza kutapika kwa nyumba. Na with the little knowledge I had, of course I could tell there is no way a pregnancy can be that much in a week. That's impossible. Come on. Okay, not in a week. Symptoms hizi onyeshana mtu anze kutapika kwa wiki ya kwanza. I was too sure, you know. So now I'm starting to get curious. Nini inaendelea hapa, you know? Na whatever happened at the time, because at the time I didn't know it was a bad thing. I just saw as it's something that happened, you know. So again, we were still ignoring each other. Sikuwa ni mtu najua, hatukuwa tunaongea sana ama nini. Ukuambia mama? Sikuongea. There was no space for that. Unajua nyumbani, if you're living in a violent home, watu wajuani. Mko tu. There's no love. There's no space for conversation. Like we ni mtoto, be in your space. We mzazi anafanya mambo yake, you know na. Kitu kikifanyika watu waongelei. So everybody yako tu kwa dunia yake kwa kichwa chake. No. Routine tu inaendelea. Routine, alafu tunaita familia. Tunaita familia. So after I noticed that nimenotice ayuko sawa. Unaona? Akaniambia akataka kuniongelesha, akaniambia angependa kuniongelesha. Mimi naye siko na ubaya, tukakaa nikasikiza. Ndo akaniambia pale alikuwa anafanya kazi kabla kuje kwetu huko, pia alilala na kijana wa huko na akashika mimba. Unaona? Kwa hivyo alijua yeye yuko mjamzito. Unaona? So in my head nikadhani labda alitaka sasa ni imply ikwe ni mimba yako. Ikwe ni yangu sababu hayuko kule tena. Sasa kwa hapa kwetu, na hapa kwetu itakuwa rahisi kwa sababu mimi ndio kijana kwa hiyo nyumba wa umri amebalege. You know? So there was nowhere she could implicate me at the time that huyu jamaa ndo alifanya hiki kitu, hivyo ni mtoto wake. Unaona, mimi nilikuwa sure sana. Nikarudi shuleni, hata hatukuwa niambia wazazi chochote. So ulimwambia nini baada ya kukuambia kwamba aliniambia story nyingi by the way. Aliniambia hata kabla aanze hiyo kazi ya kijakazi alikuwa anafanya sex work Kibira. Kwa hivyo alafu alikuwa mjamzito nini? Inaitwaje ile? Orphan ni mjane ama nini? Orphan ni nini? Orphan. Yatima. Alikuwa yatima. So she had to start hustling kwa maisha yake mapema nini, which I understood anyway, you know. So niliporudi shule, nakumbuka I think 3 days after kurudi shule, mwisho wa Januari, napata harafa kutoka mama. Mama ananiuliza, ulifika shule vyema nini? Alafu ananiuliza, na ulijua fulani ni mjamzito? Akaniambia, nikamwambia mimi aliniambia. Mama akaniuliza, might you be involved? So I'm all the way shuleni, siwezi kujiongelelea. Nikamwambia, hapana, mimi sijahusiana na jambo lolote kuhusu. At this point unajua amekwambia kwamba hapo awali alikuwa anafanya kazi ya kuuza ngono. And of course mlikuwa na unprotected sex. Were you worried at some point maybe an STI? That happened actually. That's the next phase of the story. Yeah, so maybe like 2 weeks, because I told my mother, mi sijahusiana na mtu hiyo, kama ana mimba, it's not mine. Okay. You know? It wasn't me. Yeah, it wasn't me. So like something like 2 weeks later nikaanza kujikuna. Unaona? Alafu sasa kuzidisha, hiyo shule nilikuwa, it was an SDA school. Yeah, very staunch SDA church school. So you cannot talk about these things anywhere. Kwa sababu hata mkionekana hata mmeshika, it was a mixed school hata angalau. Alafu ilikuwa mkionekana hata mmeshikana mikono kijana na msichana, ilikuwa issue, you know. So utaongea na nani kuhusu jambo kama hilo? Uwezi. You know? Yeah. And then kuna venye bado nilikuwa nimejulikana shule juu nilikuwa into journalism school na nini. So what happened is my deskmate was the head girl of the school. And ilifika mahali kutembea hata ilikuwa shida. Na hata wanaume wenzangu vijana singeweza waambia nini kinafanyika kwa ile shame. Kwani let me ask you, hakuna dispensary? There was a dispensary, lakini ile kuogopa tu. Ile unasema nitaenda niambie nani,
I had sex with somebody. You know, you're 20 years old. Nobody has ever talked to you about sex. You don't know anything. You don't know. You know, right now, like my sister is what, 21 years old. Yeah. Anajua mambo mengi sana yenye mimi siko najua kwa hiyo umri. Unaona? Sasa una miaka mingapi? Sasa na 35 years old. Okay. Yeah. So that time we didn't even have Google the way we know it today. Unaingia una you know, unatafuta symptoms hata zako. masimu zilikuwa zile polyphonic, hazikuwa ati hizi smartphones tunazo sasa hivi, you know. So all I had was the library. So nakumbuka. So imefika mahali uweze hata kutembea. Uwezi tembea hata vizuri. Umejikuna properly. Na umeficha kuficha. Oh dear. No. So naingia library na sasa Google yangu ilikuwa library. Naenda naangalia labda hii ni syphilis, maybe ni gonorrhea, sijui nini. Unaji nini tunajipea hizo manini diseases as symptoms. So I eventually had to speak to my deskmate and kaambia mazee mimi siko poa. This and this happened during the holidays na ninaumia, you know. She didn't judge me. It was unbelievable to me because I thought I was going to be judged. Being at church school. Na tenda kuaeneze aseme nini. Akaniambia, by the way, it's okay. Nenda to dispensary. You know, which was something ungedhani ni kitu common sense sana. I know. At the time, you know. So I gathered up courage, nikaenda dispensary, nikagoja kila mtu amaliziwe. Niongea na daktari. Wa mwisho. So kuingia pale, daktari alikuwa mwanaume. Nikamwelezea, nikamwambia hili na hili lilifanyika nini. So akaniangalia, akafanya tests. Akaniambia kesho atanitumania masaa kama hizo zilikuwa jioni. So for those next 24 hours, they were very long 24 hours. Jui hizi results zitakuwa nini, you know. So niliporudi the next day akaniambia hata it's just a fungi that has affected your area, so it's not something serious, you know. Akaniambia hizi madawa hatuna hapa, now you'll have to pay for them. Nazo zilikuwa very expensive, almost all of my pocket money. Yeah, the whole term. Yeah. So ilibidi tu niko katika hiyo hali, you know, and I could not. Only my deskmate actually knew what was going on in the whole of that school. So eventually dawa zangu zikaja, and I went through it. Niliporudi nyumbani April tukifunga, sikupata huyo msichana. So nadhani I never even asked what happened to her. Na madhe? Hawakuongea hiyo story. Hata ukulizwa tena? Hata. Okay. Hiyo story imekuja kutokea miaka 10 baadaye. When I came out with my story, that nilidhulumiwa, you know, what happened was not supposed to happen in our house, you know. And because nimeongea mambo haya kwa vyombo vya habari, of course inafikia mom. And you know, one day alikuja kuni visit, akaniuliza na hii kitu ilifanyika wapi, you know. So nikamwelezea tulipokuwa tunaishi, ule muda nini hangeweza atakumbuka huyo msichana hiyo wakati. Lakini alinisikiza. So and that's why, you know, I talk about this thing. So nakumbuka mara yangu ya kwanza kuiongelea, niliongea kwenye Twitter, mtandao ambao unaitwa X sahi. Of course mambo mengi sana watu walisema jambo kama hili aliwezi fanyikia wanaume, wewe ni mwanamume na gani, unatafuta clout, mambo mengi tu. But then kuna namba ya wanaume walikuja kwenye inbox kuniambia, you know bro, hili linifanyikia pia. Huyu alikuwa binamu wangu, huyu alikuwa ule kijana wa neighbor wetu, jirani, huyu alikuwa uncle yangu, huyu alikuwa kijakazi pia, na sijawahi ambia mtu hili jambo. Wengine hata wakaniambia ni mapasta wanahubiri na wanaishi na hiyo pain na hiyo trauma, hata bibi zao hawajui kitu ambacho kiliofanyikia. Okay. So 10 years later, baada ya tukio hilo lilikufanyikia, ni kitu gani kilikufanya manake nikurudishe nyuma, ulikuwa unaogopa hata kwenda kwa zahanati kwenda kupata matibabu. So ni kitu gani ambacho kilikufanya ukamua sasa wacha nitoke hadharani na kuzungumzia kitu ambacho kilinifanyikia? Labda mandhari ya my answer would be that you know, pale kwetu
ilikuwa uwezi ongea shida yako hadharani na sikuwa na hiyo nafasi, lakini ilifika wakati ilibidi nianze kusema, so ndio nikaanza kuandika mashairi, nikaanza kujiongelea. And then when social media came around 2008 2009, nikapata space ya kuandika mahali ambapo I'm not being policed, so before even coming out with this story, I was already speaking out about violence, especially domestic violence, kwa sababu ile vurugu nilikuwa nimeona nyumbani, it was too much for anybody to bear, Na wazazi ukiwaambia, please can you two guys stop fighting? It has never stopped, Masawe. To date it has never stopped, Nini chanzo cha vita nyumbani? Mambo mengi, pombe, wanawake, pesa, watu wapatani, and baba kuna mambo mengi tu, yani haja reconcile about who he is as a wounded person. And then now my mother is also lost in it, na kuna familia nyingi sana ziko katika hiyo hali, na watu wanasukumana tu, So and then now as the firstborn, I saw it all. It's not like my siblings. Me, I saw it from the beginning, and it has never, all these years, 20 plus years, it's just been on and off. Na imeathiri vipi maisha yako? Sana. In fact, mimi mwenyewe nilifeel ni kama nina parent wazazi wangu wenyewe, kuambia vitu ambavyo wanafaa kuwa wanajielezea, wanafaa kuwa wanajua kwamba kama hatuelewani tuachane. Tunaumiza watoto, tunajiumiza, tunaumizana, si lazima. But I think kuna mambo mingi kama culture ambayo imeshikanisha watu sana. Wanaona as in familia huwezi break kwa sababu ya hivi na vile, watu watasema nini, mambo tu mengi. And mimi hizi vitu ziliniforce nifikirie maisha inawezaje kuwa different. Unaona, mimi kama Onyango ningependa maisha yangu ikue tofauti kivipi. Kwa hivyo ile hali ya I grew up too fast, kushinda miaka yangu, ilifanya relationships pia zikawa ngumu kwangu, kwa sababu sikuwa najua kujieleza mwanzo. Nilikuwa naogopa kusema shida zangu, maybe tukiwa kwa conflict na mtu. I became too withdrawn as well. It's not very healthy for a person. But then hiyo ndo maana huwa nina preach therapy sana, ama mbinu zingine za kusaidika kisaikolojia, kwa sababu watu wengi sana, hasa wanaume, wakilemewa na mambo kama haya, ndo maana unasikia hizi suicide rates zimekuwa nyingi sana. Mimi nilikuwa na bahati, nilikuwa na marafiki wengi, ningeenda kwao niwaambie jambo hili na hili nafanyika kwetu, wananisikiza, na ni jambo moja ambao limenisaidia sana over the years. So the reason I came out at that time was it was just by instinct. I didn't think about it. I just wrote because I've been bold about many things that are happening in society, na nimekuwa nikiongelea mambo mengi pia. So okay. Wazazi wako watakuwa comfortable for you to actually speak kuhusu maisha yao na jinsi ambavyo kuna vita nyumbani? They've never been comfortable. Baba amenithreaten mara mingi sana. And sometimes it's funny because ninamwongelea jina yeye ni baba yangu. Sometimes nikiwa kwenye TV, mom is at home, they are watching me and they are listening to these stories, and I think jambo gumu about it ni I'm not lying. They know it's true. They know hizi vitu ni issues, but pia saa ingine naonanga wao wenyewe pia hawajui how to go about it. They don't know how to go about it. And on the other side, hii pia ni story yangu, na mimi pia nafaa kupewa nafasi ya kusema story yangu. At the end of the day, nilikuja kuona kwamba siko peke yangu. Kuna watu wengi sana ambao wanajipata kwenye familia zao na zimejaa vita, na hawajui jinsi ambavyo ku go about it. They don't feel like
people are talking about it in public, it's like there are no solutions. Mara nyingi unaambiwa ndoa ni ndoa, unafaa kubaki kule hata kama unakufa, unaona. Na hizo ni messages ambazo ninajaribu demystify ili watu wazidi kuelewa mahusiano hayafai kuwa yenye vurugu. Ndio watu uko sana, lakini si lazima watu wapigane. Na pia vile ambavyo tunalea watoto ni jambo lingine tunafaa kwa tunaangalia sana kwenye jamii yetu. Okay. Niko naye Rix Onyango. Pale Instagram anajiita Rix the Poet. Rix Poet. Okay. Na amekuja kinaga ubaga na kuweza kusimulia story yake, jinsi ambavyo aliweza kudhulumiwa kijinsia na house manager. Siku hizi tunaoita house manager. Na vile vile anazungumzia vita nyumbani na jinsi ambavyo imeweza kumwathiri zaidi. Baadaye kidogo tutakuwa tunamalizia katika mahojiano, lakini iwapo una swali na kupatia Rix Onyango ambaye anatuzungumzia na kutupatia story yake, na of course akisimulia jinsi ambavyo alikuzwa kwa familia ya vita. To your surprise, Onyango, SMSs ni nyingi. SMSs ni mob. Kuna mama hapa anasema, Masawe, mimi pia naishi hivyo, napigwa na watoto wanapigwa pamoja, inafika mahali hata kwa kweli nasikia kujitoa uhai. It's just too much. Kuna dada fulani form 2 girl anasema anakuelewa sana, imebidi hata sasa hivi aende kuishi na kazini yake kwa sababu vita nyumbani, and she's in form 2. My sister, nimepata ujumbe wako. So tukimalizia tu sasa hivi Onyango, manake si rahisi, umeelewa, kwa mtu kuja kusema story yake, anakusema kwamba our family it is what it is. Your siblings wako sawa? We are very good friends. Na mimi nilihakikisha kwamba tuko na uhusiano wa karibu, wanione kama binadamu, wasione kama like somebody who is so big, too big for them, the way our father was. I made sure I'm friends with them. So mimi niliwaelezea kutoka kitambo sana, hivi ndio vile mimi nililelewa, and this is how these things affected me, and that's why I talk about them. So hawana shida na mimi, in fact they are very very supportive of my life and my storytelling. Okay. Mara nyingi ukipata watu ama mtoto ambaye amekuzwa katika familia ya vita kama jinsi mama na baba wanavyoishi, mara nyingi unapata mtu anakuambia, mimi kama ni ndoa, hiyo ndio ilikuwa kwa mfano. Staki. In your case? Maybe it has affected me that way, but even larger nilifika mahali nikasema staki watoto. Why? Staki uzazi, nimefanya uzazi ya kutosha. Okay. Staki uzazi. I think I just want the rest of my life to just be full of rest. Nataka tu kupumzika. Mambo mengi, majukumu mengi, hayo ni sijui familia nini. If I get married, well and good. If I don't, like, are you dating? I'm just happy. Yeah, I'm almost starting to date. Hiyo nyota ikifika nyumbani. But to be honest, I'm very happy. I am very, like, if I was to walk out of here and drop dead downstairs, just know you spoke to a very happy man. Ulisaidika vipi? Manake kupitia story yako kuna mtu anasikiliza na pengine pia yuko kwa such a setup, violent home. Ulisaidika vipi? Ulijisaidia vipi? Nilisaidika kwa njia nyingi sana. In fact, it was not one way. Mara ya kwanza ilikuwa marafiki. People I could talk to. Nilikuwa na watu around me hadi sasa. Tangu niwe mdogo hadi sasa nimekuwa na people around me I can talk to. Nimehepa nyumbani mara nyingi. I've even been a street boy at some point. Oh dear. Because I could not take the violence at home anymore. But then when I was out there, strangers helped me with food. People helped me in their homes, like kunipea malazi. But then as I grew also, ile psychological help kama therapy was such a big thing. Mara mingi tunaita counseling. It was something that really really helped me because ilifanya nikaelewa ni nini kilikuwa kinafanyika kwenye ubongo wangu as an effect of what happened at home. And I think that is one thing that really liberated me, because all of a sudden I could make sense of what was happening within me so that I can know myself. So mimi nae
I think also in the spirit of wazazi wangu kuwa walimu, I think that thing is also in me. I want to teach others about kinachofanyika ndani yetu tukilelewa kwa mandhari ya vurugu kama hayo, na jinsi ambavyo tunaweza kujitokeza. Kwa hivyo mimi mwenyewe lazima niwe an example. Okay. Yeah. Hapo wali umesema kwamba baba afurahi wakati ambapo unakwenda katika mitandao ya kijamii, unakuja sehemu kama hizi kuzungumzia kitu ambacho kilikuwa kinafanyika nyumbani ukiwa mtoto. Sasa hivi uhusiano wako na yeye upo vipi? Hatuongei na sijui kama tutawahi ongea. Mara mwisho ulisema naye ni lini? Labda mwaka. Okay. Naye kwa sababu sina ubaya naye, pia ni mtu ninamtakia maisha mema. It's just that spirit yangu na yake, spirit yangu haingiani na spirit yake, na nilikuja ku accept that is the way things are. Mara nyingi tunaambiwa kubali tu ni baba yako nini, but baba pia ni mtu, mimi pia ni mtu, unaona. Na mtu mara nyingi watu pia wanaweza kosana na wakose kuelewana, na pia saa nyingine inafanyika na your relatives, mnakosa kuelewana, na ni hali ya maisha bana. But is your dad ana mapungufu yake, amekosa. Sawa. Ila tu kwamba uwezi kusema umtaki tena kwa maisha yako. No, I have to be given the freedom to decide what to do with that, because even as it stands, it's not like he's remorseful for the upbringing we had at home. You know, I understand ni mtu, I understand ana mapungufu yake, mimi pia nina yangu, you know. Unataka kushindana na mzazi? Si shindani naye, lakini namuelewa. But that's the thing, Masawe. Mtu kuwa mzazi wako haimaanishi he has power, they have power over you. It doesn't mean that. Kama mzazi wako akuheshimu kama binadamu, si lazima uwe karibu naye. Mtu asikai kudanganya. Ile human dignity, maybe hata nikisema right inaonekana naongea kama mzungu sana, but you have human dignity. Ile kama mtu hakuheshimu na kudhulumu, si lazima uwe karibu naye, haijalishi nani. Baba amekusomesha, ina maana gani unasema umepata dhuluma kutoka kwake? Ilikuwa jukumu lake kunisomesha. Sikujizaa. Ilikuwa jukumu lake kunipa maisha ya kiwango cha juu ambacho angeweza kufanya, na kwa hiyo maeneo sina shida naye. He tried according to where he could, you know. And I think sometimes also he has a bit of shame because there are some things he didn't do right, and he cannot face himself to admit to me that he made some mistakes. Kama hiyo wakati alikuwa anafanya vurugu za kifamilia, I had to drop out of university, and my mother kept telling him, you have to look for work because now this business cannot sustain the family. Alikata, you know. So there are so many mistakes he made, financial mistakes he made, that dragged the family behind by so many years. And I had, in fact, for me, the first one, I've really struggled to get out of that, to just take care of myself. You know what I mean? Unasema kwa kiwango fulani ni kama ulijilea. Yes, mara nyingi sana actually, because I just have to give my credit to a lot to my mother, because I think singekuwa hapa kama si mamangu. Our mother really tried. She really wanted to see her children get out better, you know. But mara nyingi kuna huko kujilea, ndio maana nakwambia sitaki uzazi tena. Like watu wakitaka nikuwe uncle mahali sawa, lakini kwangu hapana. Wanasemaga mtoto mmoja akikosa malezi ya hususan kwa baba, maana he should be a role model. Unaona pengine imekuwa athiri kwa njia yoyote kukosa upendo wake na uwepo wake katika maisha yako? Of course imeniathiri. Ilinichukua muda mrefu sana kudhani hata I am worthy of being a human being, you know. I'm worthy of love kwa sababu ya vile alikuwa ananidhulumu. Sikuwa nadhani mimi ni mtu ana dhana yote ya maana, you know. And then now you go on hoping that people will give you the love your father didn't give you. Unajipata kwa mahusiano mengine ambayo you end up hurting people because you want them to give you something they don't have, something your father was supposed to give you, you see. And hayo yote ni long-term effects, for example, of lacking that father's love. And I think it took me long to
take charge of my life. You know, I was very passive because nilikuwa na ile victimhood, oh, my father many times. But then I didn't know that one blind spot was he was the first person I had to face to take charge of my life. And that was the most difficult thing to do. Very difficult. Okay. Mama? Usineko na mama? Tunaongea, na I love my mother so much. I think despite everything, she's the person who has kept us all alive, including my dad. Because my father would not be here likewise, you know. Mara nyingi watu tunaona hizi cases ambazo wanaume wameua mabibi zao. Masawe, hii dunia ingekuwa wanawake wanataka kuua wanaume, tungekuwa tumeisha sote. Kwa nini? It's very easy to kill a man if you're his wife. Rahisi sana. Na si hata tumia nguvu. You just think about it. Yeah. And I'm not advocating for it to happen, but I'm just saying that mothers have held our families together. Okay. For such a long time. Nini kinafanya mama avumilie vita, kupigwa nyumbani mbele ya watoto wake, kudhalilishwa? Mkiongea na mama, nini kinamfanya anavumilia nyumbani? Manake, you know, we watch all these stories kwamba siku moja utakuja kupigwa na usiweze kuwa hai kusimulia story yako. Kuna jambo linaitwa trauma, lakini pia imeshikana na culture. Dunia tunayoishi kuna kitu kinaitwa mfumo dume. Mfumo dume ni patriarchy. Pale ambapo tunasema mwanaume ndio kusema kwa kila kitu. So I think with my mom, I think she anakumbuka juzi akiniambia haoni akienda kutafuta mapenzi kwingine. You know, idea yake ya familia ni ile alikuwa nayo kutoka mwanzo. Naye alioleka akiwa mchanga sana. Alikuwa na miaka 19. Hajakuwa na mwanaume mwingine hapo katikati as far as I know. So she was a child also. Hajajua maisha ingine na mwanaume mwingine. So I can understand those difficulties. Ni za kisaikolojia most of them. And ilifika mahali pia nikaelewa niko na limits kwa how far I can also support her. Itafika mahali yenye yeye pia venye mimi nilijiface, itabidi yeye pia ajiface, ajiambie okay, nataka maisha yangu iende hivi. Na kama nataka kukaa hapo ni sawa, mimi sitaki, unaona, yeye ajiamulie kama. So unaendaga nyumbani kama huwa siendi at all? Huwa siendi kwa sababu najua kutakuwa na vita. Na watu watakosana. Inakuanga anytime. Sasa ni vita ni kati ya wewe na ndugu zako, ama ni vita kati ya wewe na baba na mama? Ni baba na mama. Mimi na baba huwa hata tuongee, so tutapigana saa ngapi? Unaona? So hiyo vita yao ndio huwa haifurahishi kwa sababu nyumba inakuwa ndogo sana. Sasa ni vita vya mdomo ama ni vita mpaka vya ngumi? Hata energy tu. Yeah. Hata energy ile tu venye tumekaa hapa sasa hivi wawili, kama tusikizani bana, akukaliki. Imagine, na unalala leo mtu kitanda moja kila siku bana. How bana? You know, so watoto watakaje hapo? Niambie. You see, so for me haina haja nikae kwangu, labda niende kuvisit marafiki zangu. Where there is joy, I'd rather choose that. Okay. Ndugu zako wanaendaga nyumbani? My sister huwa anaenda kwa sababu anategemea mama juu yuko shule bado. At least yeye huenda mara moja. In fact yeye ndio utu-update ni inafanyika huko. My brother doesn't as much. Actually he doesn't. In fact si huongea tu na mama. Wakati mama tunataka kwenda kumuona ndio tunaenda nyumbani kwa sababu tuna family meetings sisi wenyewe, but kuna familia pale bana. Kuna familia. So mara nyingi nikiambia watu wanashtuka, how do you think of this of your family and everything? And you see, me I've taken so many years to process this. You know, nimechukua miaka mingi sana kuzifikiria. So I've made peace with it. Like it's not something I look forward that one day it's going to change. If it does, well and good. If it doesn't, I'm okay. Yeah. True to your words, kuna mtu anasema vita vya nyumbani ni zinaweza kudrain tu. Na ina drain mtu sana. I really understand that guy. Masawe mimi nilikataa stress na domestic violence in my life. My dad is so violent, but as for me, huwa namface na msomea kesi baadaye. I can relate to this. Hata mimi sikumbuke mara mwisho nilienda nyumbani kwa sababu huwa ni vita, kelele, there's no love, there's no peace in that house. So tuonane pale tutaonana.
Masawe inapitia hiyo hali na watoto wangu. I'm very sorry kwa yale unapitia. Maneno yako ya mwisho ni yapi kwa mtu ambaye anapitia domestic violence, wazazi na pia watoto? Lazima we approach it from point level ya jamii, kwa sababu hizi vitu zinafanyika katika jamii na tunajua zinafanyika. Tukiona familia ambazo ziko hivi, sisi wote lazima tujumuike to speak about it, kwa sababu mara nyingi watu ambao wako katika hizi hali, they feel very isolated. Jua kuna mtu wa kuongea naye. Unaambiwa hiyo ndoa yako, ama ukiona watu wawili wanapigana usiingilie kati, mambo kama hayo. So watu wengi wanakuwa forced kubaki kule na wanaumia na hakuna mahali pengine pa kuenda. So kwangu mimi, kwanza ni muhimu sana jamii jue this is not a way to live. In fact, we are killing our children by raising them in violent homes. We think we are raising them because we take them to school, because we give them everything they need. If that emotional love is not there, you're killing your child, The other thing is speaking up, which is one of the most difficult things, especially for men. Kwa sababu pia kuna wanaume pia wako kwa ndoa zenye wanapigwa na bibi zao. Hatuongelee hizo mambo. Kuna wanaume wanadhulumiwa sana kwa hizi mahusiano. Wanadhani hawana sauti, you see. Na jinsi nilivyoolelewa pia sikuona wanaume wakiongea hadharani, sikuwaona, na nikajiambia kwa wale ambao maybe ni wachanga kunishinda, sitaki wa grow up kwa jamii ambayo wao pia waseme wakuona wanaume wakiongelea. Watanikumbuka. Unaona? Na labda kwa wao watasema okay, kwetu pia kuko hivi, mimi nataka kuteka different direction. Maybe a whole generation will be saved from all this trauma and chaos that again, kwa sababu inakuanga tu cycle. Unaona, kama babangu alitoka mahali kulikuwa na vita, akaleta hiyo vita nyumbani. Mimi pia kama singekuwa najua hayo mambo, ningepeleka hiyo vita labda pia kwa familia yangu, kama ningekuwa na familia. And I didn't want that. Yeah. Okay. Mtu anakupata vipi kwa wale ambao maybe they would love to DM you? Mtandaoni, Instagram unaweza nipata kwa Rix Poet, RIXPOET, ama Facebook Onyango Otieno. Okay. Onyango Otieno. Ndio. Facebook. Instagram? Rix Poet. Ama hata Instagram ukienda Onyango Otieno utanipata tu pale, utaniona. Okay. Ndio. Thank you. Nashukuru. Mr. Onyango. Lazima tuseke Mr. hapo. Anyway, thank you. Asante kwa story yako,